హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 135 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా 134 వరకు కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాము. సో ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్స్ సంబంధించినటువంటి లెసన్స్ కూడా మీకు యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఆ లింక్స్ కావాలన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయగలరు. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002. ఓకే, మనం ఈరోజు డిక్టేషన్ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 135 గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ది లెక్చరర్ సెడ్ electricity is in evidence everywhere, and today it is an indispensable factor in the life of a progressive people. Despite the constant and enthusiastic efforts of electricians, the exact nature of electricity is unknown. Among the reforms for which science is responsible, none has been more singularly beneficial to the race than the application of electricity to the needs of mankind. The reformer is now turning his attention to domestic duties which are undergoing a revolution in the hands of the electrical engineer. Certainly, the reformation is very slow, and it is very unfortunate that housewives in this country should show some opposition to methods of electric cooking, of electric cookers. He could not speak too enthusiastically. They do not fluctuate in temperature. The result obtained yesterday will be obtained today if the same conditions are imposed. He spoke of the sensibility of electric waves in the air and of the various methods of producing electricity which were far from being uniform and gave a wonderful account of the generating of electricity by the force of water. All were unanimous in their praise of the lecture. Stop.
చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 135 ఎక్సర్సైజ్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో మీకు ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు టెక్స్ట్ బుక్ పేజీలో 180లో మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ అందుబాటులో ఉంది. మీకు రానటువంటి పదాలని ఎలాగ రాయాలో తెలియనటువంటి పదాలన్నీ కూడా మీరు చూసి అక్కడ మీరు వాటిని రాసుకునేటటువంటి వెసులుబాటు ఉంది. సో అందువల్ల మనము ఈ డిక్టేషన్ని మరలా రెండోసారి ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బి, కోర్సు, పార్లమెంటు, ఇలా ఏదైనప్పటికీ కూడా మనము దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 9704555002. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ టైం అనేది మరలా డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. కొద్దిగా స్పీడ్తో అనేది చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నట్టు మనము ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్ని బాగా బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సింబల్స్, ఆ తర్వాత స్పెల్లింగ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అప్పుడే మీకు ఈ కోర్స్ అనేది త్వరితగతిన వస్తుంది. అలాగే ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది. కాబట్టి గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి అవగాహన అనేది పెంచుకొని ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ది లెక్చరర్ said, electricity is in evidence everywhere, and today it is an indispensable factor in the life of a progressive people. Despite the constant and enthusiastic efforts of electricians, the exact nature of electricity is unknown. Among the reforms for which science is responsible, none has been more singularly beneficial to the race than the application of electricity to the needs of mankind. The reformer is now turning his attention to domestic duties which are undergoing a revolution in the hands of the electrical engineer. Certainly the reformation is very slow, and it is very unfortunate that housewives in this country should show some opposition to methods of electric cooking. Of electric cookers, he couldn't speak too enthusiastically. They do not fluctuate in temperature. The result obtained yesterday will be obtained today if the same conditions are imposed. He spoke of the sensibility of electric waves in the air and of the various methods of producing electricity which were far from being uniform
and he gave a wonderful account of the generating of electricity by the force of water. All were unanimous in their praise of the lecture. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 135 అనేది 2 టైమ్స్ అనేది రాసున్నారు. సో మీకు ఈ పాటికే ఈ డిక్టేషన్ మీద మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈ 2 టైమ్స్లో మీకు డిక్టేషన్ ఏది బాగా పడిందని చెప్పేసి మీరు భావించడం జరుగుతుందో ఆ డిక్టేషన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, అలాగే ఇంకా సింబల్స్ మీద ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే వాటిని ఒకసారి రెక్టిఫై చేసుకోండి. సో మీరు సెకండ్ టైం చెప్పినటువంటి డిక్టేషన్ పడకపోయినట్లయితే ఆ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ని రాయటం ద్వారా మీకు ఈ డిక్టేషన్ మీద మంచి అవగాహన వస్తుంది. సో మీరు ఈ డిక్టేషన్ని 1 or 2 times 3 times మీకు బాగా పడేంత వరకు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలా రాసినప్పుడే మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మంచి పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. రేపు మీకు సిలబస్ అయిపోయే టయానికి మీరు డిక్టేషన్ మీద మంచి పట్టు అనేది సంపాదిస్తారు. సో మనం చెప్పినటువంటి ఈ పద్ధతులు పాటించడం ద్వారా కూడా మీరు ఈ కోర్సు త్వరితగతిన కంప్లీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.